dolar dalam masa 10 bulan. Itulah cabaran yang diberikan kepada pasukan-pasukan yang menyertai acara Pasport Cabaran 10-10-10 anjuran rangkaian usahawan muda di PPMS. Setiap pasukan dianggotai 10 peniaga dan pengusaha dan mereka perlu mengikuti program 10 bulan mulai Januari depan di bawah bimbingan tokoh-tokoh peniaga dari Singapura dan Malaysia. Wartawan Roslinda Rahmat mendapatkan perincian usaha itu bagi melahirkan lebih ramai usahawan Melayu setempat. Inilah contoh pasport yang mengandungi petunjuk dan strategi perniagaan bagi membantu 1,000 peserta mencapai wawasan menjana pendapatan $100,000 dalam masa 10 bulan. Menurut pelopor idea program ini, Abu Ayyubul Ansari, pasport cabaran 10-10-10 akan melahirkan lebih ramai peniaga Melayu. Ia dirancang dengan terperinci supaya matlamatnya dapat dicapai dalam tempoh yang ditetapkan. Kita akan bina satu mastermind group, mereka akan memperbincangkan idea-idea yang harus mereka lakukan. Kalau mereka mempunyai soalan-soalan dan ingin bertanya, kita juga ada pihak EDC, konsultan-konsultan EDC yang akan membantu mereka memberikan konsultansi bisnes secara percuma. Dengan ini mereka dapat menjana idea, bekerjasama dan juga mendapat maklumat-maklumat lanjutan mengenai perniagaan. Misalnya mungkin untuk mendaftarkan syarikat mereka ataupun untuk mendapat bantuan daripada pihak bank ataupun untuk membuka akaun bank di bank tempatan di sini. Kami akan berjumpa mereka setiap bulan bersama dengan Cik Abang Abu. Jadi bersama-sama kita akan mendorong dan memegang tangan mereka dalam mereka mengharungi cabaran mereka ini. Sekitar 20 calon peserta menghadiri majlis taklimat untuk mengetahui perincian program itu. Seorang daripada mereka yakin dengan bimbingan dari 10 tokoh seperti Encik Ismail Ghafur dari Propnex, Datuk Mazna Hamid dari Security Force Malaysia dan Steven Chu dari Donut Empire, impiannya akan tercapai untuk menjadi di kalangan 5% penasihat keuangan yang meraih pendapatan tertinggi di Singapura. Strategi saya ialah untuk melakukan roadshow atau pameran bergerak di seluruh Singapura, menumpukan tempat-tempat di mana terdapat ramai orang Melayu kita berkelompok di situ. Seorang lagi pesertanya baru menjual hostel backpackers miliknya di Kuala Lumpur. Saya harap saya dapat berkembangkan bisnes, bukan saja dalam segi bisnes yang saya tahu, iaitu hostel. Saya pun ingin mencuba di bidang-bidang lain seperti F&B, makanan atau hospitality atau mungkin trading dan sebagainya. Satu lagi majlis taklimat akan diadakan esok di pejabat DPPMS mulai 7.30 malam. Pasport cabaran 10-10-10 akan bermula 15 hari bulan depan dan dijadualkan berakhir pada 11 November 2011. Meraih pendapatan $100,000 dalam masa 10 bulan. Itulah cabaran yang diberikan kepada pasukan-pasukan yang menyertai acara Pasport Cabaran 10-10-10 anjuran rangkaian usahawan muda di PPMS. Setiap pasukan dianggotai 10 peniaga dan pengusaha dan mereka perlu mengikuti program 10 bulan mulai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, okay. Wow. Okay, alright. Masa berlalu begitu pantas. Alright, sudah bulan bulan 6. Right, kita sudah memulai masuk setengah tahun yang pertama tu nak dekat habis dengan cepat, dan tahun ni memang tahun yang sangat luar biasa, tahun yang best sangat, sebab kita macam kita tak plan for benda ni. So tapi benda berlaku dan banyak benda yang saya nampak wow, benda-benda yang sangat seronok, sangat best, sangat mengujakan diri Abang Abu sendiri. Saya rasa banyak saya belajar. Banyak saya macam dapat melihat diri saya sendiri. Saya banyak dapat inspirasi. Saya banyak banyak masa yang saya boleh fikirkan, masa yang saya bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, masa untuk saya menilai diri saya sendiri, masa untuk saya berkenalan dengan lebih ramai orang, masa untuk saya mengeratkan silaturahim dengan adik-beradik, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan keluarga. So dalam benda yang kita fikirkan macam masalah, tapi saya nampak banyak sangat yang Allah bagi nikmat. Alright, walaupun dia ambil certain nikmat, seperti nikmat nak berjemaah kat masjid, solat Jumaat, semua ni yang nikmat Allah tarik sementara, tapi dia gantikan dengan banyak lagi nikmat yang sebenarnya memang tak terhingga. Kita hanya boleh bersyukur, boleh berterima kasih kepada dan banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT kerana memberikan kita nikmat-nikmat. Maka rugilah orang yang tak nampak nikmat ni, maka rugi. Pada Abang Abu rugi kalau kita hanya melihat pada masalah yang kita berlaku dengan COVID, pada benda-benda yang mungkin benda yang sebenarnya kalau kita compare dengan apa yang Allah bagi sangatlah sikit. Ujian ataupun cabaran yang kita lalui dalam COVID ni sikit sangat daripada nikmat yang Allah bagi, banyak sangat. Jadi Abang Abu nak sangat kita mula memikirkan ataupun melihat nikmat-nikmat Allah tu, right? Itulah sebenarnya yang Abang Abu mungkin nak berkongsi dengan anda juga. Dan juga hari ni hari Ahad, jadi kita tak nak serius. Hari Ahad ni kita nak bersantai dan kita nak juga menjawab soalan-soalan yang anda ada di dalam hati, di dalam minda, di dalam whatever. Apa pun orang nak tanya, dipersilakan untuk tanya. Alright, jadi saya nak mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi marilah kita mulakan dengan astaghfirullahalazim. Kita beristighfar. Sebelum melakukan apa-apa, beristighfar dulu. Alright, kita bersihkan jiwa kita, kita bersihkan kekotoran minda, kita bersihkan kekotoran hati dengan astaghfirullahalazim. Sebab ucapan ataupun kalimah astaghfirullahalazim ni dia mempunyai satu power yang luar biasa, yang kita kalau tahu keluar biasanya, ya Allah, engkau tak akan lagi ucap benda-benda lain. Setiap perbualan kau memang nak ucap benda tu je lah. Kalau kita tahu, faham betapa powernya istighfar ni, right? Jadi kita mulakan dengan istighfar macam tu. Mudah-mudahan Allah akan membukakan segala pintu-pintu kebaikan untuk kita. Maka bila kita lihat je nampak baik, lihat itu adalah nikmat Allah bagi orang-orang yang sentiasa ingat pada Allah, sentiasa beristighfar. Maksud ingat pada Allah ni, kadang-kadang kita manusia biasa, kita akan pasti melakukan kesilapan. Sebab setan ni memang bukan Allah lah, tapi dia lawan dengan Allah. Jadi dia punya cakap, dia memang nak attack kita. Macam mana baik pun kita akan diuji. Even Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh setan, tapi disebabkan hati Nabi telah dicuci, maka setan tak dapat buat apa-apa, right? Jadi kita ni siapalah kita, betul? Pastinya akan ada ujian, pastinya akan ada cabaran, pastinya akan ada pelbagai dugaan. Tapi ingat, setiap kali nampak je benda yang macam menyusahkan, terus
nampak dalam minda benda-benda yang baik. Kan mungkin dekat mata ni nampak macam tu, tapi dalam minda, ya Allah, yo, itu cara dia, right? Bila nampak je susah, minda nampak opportunity. Bila mata nampak masalah, minda nampak peluang. Itu kaedah dia. Kita kena semua berpasangan, right? Jangan hanya membiarkan mata je pandang. Kalau mata je pandang, ya awak akan tak dapat apa-apa. Awak kena mata tu pandang, minda pun kena pandang. Mata pandang, minda pandang. Mata pandang, minda pandang. Yo, you akan dapat sesuatu yang luar biasa, InsyaAllah. Hari ni hari yang keberapa kita ni? Syawal pun begitu cepat. Syawal adalah tahun peperangan. Kan, Syawal ni adalah tahun kejayaan peperangan kan. Nabi kalau kita tengok Nabi berperang banyak dalam bulan Syawal. Bulan Syawal ni yang Nabi banyak berperang. Alright, banyak peperangan yang berlaku pada bulan Syawal, alright. Jadi kita ni berperang. Peperangan apa? Dengan minda kita. Berperang, mudah-mudahan segala amalan kita yang dilakukan Ramadan ni dapat kita sambung. Dapat kita meneruskan baca Quran pagi, kita dapat solat tahajud, malam tu kita dapat berkiam, kita dapat berpuasa, taklah macam puasa Ramadan, tapi masih kita melakukan aktiviti itu peperangan yang sebenarnya kita sedang lakukan. Alright, jadi hari ini hari Ahad, ramai yang sedang tidur. Biasakan jangan tidur. Tapi bila cakap macam itu, aku pun kadang-kadang tidur, manusia kan. Kadang-kadang kita bolehlah sekali-sekali tu tidur, tak apa, jangan stres sangat. Jangan pula aku cakap macam ni kau tak tidur kan. Kadang-kadang kena tidur lah. Bukan kadang-kadang, memang selalu kena tidur. Sebab tidur yang cukup tu juga penting untuk kesihatan kan. So kita perlu jaga juga kesihatan, sebab itu adalah amanah Allah kan. Dia bagi kita kena jaga. Alright, jadi hari ini hari yang ke-7 dalam bulan Syawal. Dan juga kita sudah pun masuk ke penghabis bulan 5, iaitu 31. Hari ni kita ada 31 bulan Mei, right? Bulan Mei 31. Weh, cepat betul masa berjalan. Jadi hari ni kenapa macam korang tak ada macam tanya soalan ke aku? Ada. Aku yang tak ni. Allahu Akbar. Minta maaf. Okey, kita mula. Salam Abang Abu, right? Salam. Assalamualaikum. Good morning. Best. Alright. Okey. Waalaikumsalam. Siti Nur Akila Abdul Wahab. Okey, waalaikumsalam. Malas dah malas. Malas dah malas ni aku suka tau. Tapi itulah, dia belum tukar. Cakap lah malas dah rajin ke. Kan, malas dah rajin. Cakap malas dah rajin kan. Malas dah rajin. Tak ada lagi malas, rajin. Alright, tapi mungkin kau ada maksud lah, saya tak tahu, right? Lama tak tengok Abang Abu, mohon maaf. Kau tak tengok aku? Kau siapa ni? Oh, Siti Nur Akilah, kau tak tengok aku. Apasal kau tak tengok aku? Kau tengok aku. Kau kena tengok WhatsApp. Tengok Facebook. Tengok. Exciting ya bang. It's true Zul. It's really exciting. It's a phenomenal. It's like wow. Like it's a year of like wow. For me personally, it's like macam wow. Like it's like wow so much. Like that things that we never realize sebelum ni, we never thought, like semua berlaku, right? Okay, best. Dia cakap, Pak Dusi, Kak Rin, apa khabar Kak Rin? Waalaikumsalam Kak. Alright. Anyway, hari ni nampak Abang Abu lebih handsome dari biasa. Okay. Kejap, aku tahu apa kau nak. Kejap. Aku tahu apa kau nak, aku tahu. Aku tahu kenapa kau cakap tu. Jadi aku sekali lagi aku bagi kau horn. Untuk khas untuk Zul. Sebab apa dia cakap kan? Dia cakap ni lah babe. Kau tengok. Anyway, hari ni Pak Abang Abu lebih handsome daripada biasa. Mungkin ini aura orang berjaya. Like, handsome tu dia sebenarnya. Handsome tu dia macam dia lahir dengan aku. Dia adalah kembar aku. Like, jadi dia memang macam tu lah. Waalaikumsalam adik-beradik. Alright. Rafida Aslam. Wah, dia ni pagi-pagi dekat London dia ni dah bangun. Sekarang pukul berapa? 9 nak. London dalam pukul 3 pagi Rafida. Kau ni 3 pagi buat apa ni Kau bangun pagi buat apa Rafida? Kau tak tidur Nampak aja muka Abang Abu terus rasa positif. You bring a good vibe bang. Alright, that's good. Like kalau I feel, then I kena banyak muka I ni selalu kena ada kat sini supaya bagi like vibe pada Zul dia cakap, oh nampak je muka Abang Abu, dia cakap ada rasa aura positif. Allahu Akbar, ya Allah, bestnya kan. Jelani, my question is, when did your journey
with public speaking started? Was it before the entrepreneur journey? Okay, I'm going to answer question. I'm going to answer that, right? Jelani, you keep the answer, the question. I'm going to answer you that, right? When I get started and all those stuff. If that's the question you want, because Sunday I want to make it like so santai. You know, santai in English is like, hey, come on, help me. What is santai in English? Santai means like free and easy, you know, like we are not be very serious talking about the topic, but it's going to be like free and easy. You can ask me any question. I'm going to like just answer any question if that's going to benefit you. So Jelani, I'm going to like have you the answer right later on, right? If I forget, you remind me, because the more I'm getting younger, I keep forgetting things, right? Jom kita, oh, that's it. Yes, that's always my wish, you know, like, oh, aku not love, I want more love, you know, like I see some of you already stop. Please don't stop, you know, like, keep giving me that love, you know, like, because this is what make me like wow, like that, you know, like when I see the red color thing come out in my screen, I rasa macam wow, bestnya, you know, like macam tu. Dan every day I surpass 1,000, 1,500, 2,000. So jangan jadikan benda tu tak jadi hari ni. Like keep on sampai dengar apa salahnya kan. Keep on. Lepas tu kalau boleh astaghfirullah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. You know, like just keep on pressing, and at least you make me happy and you got some pahala. So right. Thank you Zul Api. Alright. Tekan button love guys, kita support Allah. Dia ni macam dah jadi aku punya apa, macam Zul kau dah jadi macam aku punya apa tu, aku tak bayar kau kan. Sebab sebenarnya Zul ni saya bayar sikit, saya bayar dia 100 suruh buat macam tu, tu yang dia macam tu. Oh 8 Syawal dah 8 ni lah, 7 dah habis termasuk 8. Alright, alhamdulillah. Salam kejayaan dan keriaan Kak Rosmawati. Kau kan selalu tengok aku ni buat kerja kan Kak Rosma. Kau tengah buat apa tu? Kau tengah masak kan? Kau tengah masak ke tengah buat apa? Kau selalu tengok aku memang buat benda-benda. Oh ni Abang Ismail Jakaria. Macam Abang Ismail, jangan nak ngada-ngada. Like, dah buat tak 10 dah jadi 20, 20 jadi 40. Dah ke belum? Kalau tak buat, abang jaga bang. Saya datang dalam mimpi, cekik nanti tak buat. Alright, hari raya puasa ke-6. Oh dah puasa 6 yang Abang Abu stop 2 hari sebab saya nak bagi peluang tu anak-anak saya untuk nak macam diorang ada tengah hari diorang nak masak lah apalah. Jadi saya macam cakap these 2 days I'm just like off. I'm going to like sambung balik pada Monday nanti. Tak, aku tak puasa hari ni aku tak puasa. Mari kita awesomekan hari Ahad. Alright, Hafiz Anson. Alright, mari kita awesomekan hari Ahad kita. Alright, Sunday special. Alright, Sunday santai, Sunday special, whatever. That question I'm going to answer later on. Alright. 8 Syawal, malas dah rajin. Kan, malas dah rajin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukaini, alam manjanya babu, geram. Alam manja tu kan memang aku punya sifat. Bukan aku buat-buat, dia memang macam tu. Kau kena faham. Ada nak menyampar je, sudahlah babu ni, belah lah kan, macam tu. Right, Abang Abu bagi saya source of energy. Kau nak energy, dia buat macam ni. Ambil kau. Ambil energy. Alright, leisure. Yes, you are going to have. Oh yes, that's the word. Where's the guy? Jilani. Today Sunday is a leisure. You know, like we're going to have leisure. We're going to like just relax. We're going to cool our brain. We're going to like experience things. We're going to ask questions, answer questions. This is what's going to happen, right? So be free. You know, like ask me a lot of questions. InsyaAllah. Leisure. Red color. Alright, red color. GGGMU. Yes, we are red, man. We are red. Yes, Muhammad Hifzali. Alright. Sama lah lu dengan gua, sama babe. Lu memang nombor 2 lepas gua. 10 ke 80 belum ni. Alamak, 10 ke 80. Apa benda ni 10 ke 80 ni? Aku tak faham. Aku tak faham lah kau ni. Kakak adalah guys, I'm not paid to doing this, just nak get some positive today guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good guys, you know, like I'm receiving a lot of good energy, good feedback, good vibes from you guys. You know, like this is bukan pasal Abang Abu, is like, you know, like, I just want to like be myself. Saya memang macam tu, you know, like kalau korang kenal aku, korang tahulah aku ni macam mana punya karakter, you know, like so first of all thank you, but I still don't like because we still just haven't passed the 500 mark dalam love. Kan, aku nak korang terus tekan. Aku bagi korang tepukan sebab kau tekan. Siapa-siapa yang tekan lagi aku bagi dia ni. Nak lagi apa-apa lagi kau nak party tak?
nak berhenti. Lepas tu kau nak apa? Ting. Ni bunyi. Ni yang biasa. Dia macam Kak Mira tu dalam bola. Ting. Aku tak suka lah tu. Ni aku hati berbunga. Hati aku dia macam berbunga pula. Aduh, ya Allah, korang ni best. Alright, now. So, I want to answer the question for Jelani. Jelani was asking me this question. I'm going to post it anyway on the screen. Okay, Assalamualaikum. They say, my question is, when did your journey with public speaking start? Was it before the entrepreneurial journey? Okay, my answer for this, my public speaking starts when I actually in my school. But it is, after that stopped. When I was in school, I'm a very outstanding guy. Whatever I do, I'm the most outstanding because no matter what subject, no matter who are the teacher, they always ask me to stand outside. They say, Abu, you please get out from my class. Abu, so I'm being most outstanding. So all the while during my school days, I'm standing more in the outside rather than inside. So that's why I'm the most outstanding student. Okay, that's how it's begin. There's one teacher, he purposely want to make me macam he want to trap me, because there's one series in my secondary school. Every class have to select a representative to present in the assembly. So you need to represent in the assembly. So this teacher have actually pinpoint me. Okay, Abu, you talk much in this class, right? So I want to you are the first from our class. I'm going to do at the assembly. I said, okay. A bit macam, what is this? What is this? But then I take the challenge. You know what? I never use script. I never use, it was 15 minutes. So I never use script. I just I go up there. I just be myself. I make the people laugh. I start to sing, Ramli Sarip lagu, I just sing that song and then a bit not full. And then I just talk about, being what? I think being daring, being daring. If you want to talk in class, don't talk in class, talk here. So I just being myself. You know what? That was the first time I was doing such thing, and the whole school assembly, they just like the whole thing, And then suddenly I become so popular in the school. So that's how it started. But then, that the same teacher make me angry by not selecting me for the debate competition. So everybody telling, hey, Abu must go there, suddenly the teacher don't want me, because they think I'm too playful, for that. But anyway, that's my first journey. After that, I stopped, of course. And then after my school days over, I come into this world to do business. So I focus on business. I'm not into any kind of public speaking. But then when 2005 arrives, I've been awarded something in Singapore as a Spirit of Enterprise winner, which been given by President of Singapore at that moment. And I'm one of the Malay guy. That means in our community, I'm the only one, the first to receive that in Singapore. So it's create a bit hoo-ha in the news. So they create a hoo-ha in the news, and what happened? Everybody was actually talking about my name, and my name appeared in the newspaper. It's a small column, but it's so exciting. It was the first time I see that. Wow, so. And then there's a company, my friend's company. He invited me to give a talk. So I go there and just talk about my experience. It's an hour talk. 60-minute talk. So I just share about my experience. And you know what, Jelani? What happened was this one sister, one sister in that room, and after the talk, after I finished my talk, she come up to me and she cried. She cried and she was telling me, nobody have actually motivated her as such. So that's when I was okay, Alhamdulillah. That was the feeling that make me, hey, I want to do this more. So I started to do free talks. After that, I decided, no. My friend told me, you can't be doing this free because you'll be busy. So you need to charge. So you have something in return in what you do. So I start a company and I start to do this. But then at that time, I don't know what actually I want to focus on. So I just giving some motivations. But then I realized one of my strength is about money, because I have gone through phases that I have no money, I got a lot of money, I finish my money and then bring again, and then I climb it and I make it big and all those stuff. So I thought, hey, this is something that I'm good, so I want to share about this. So I started to share.
And the point is like I get a bit fed up because these adults, they don't want to change because their mind is full of rubbish that have already like like grown. So I decided no, I don't want to teach these people because I feel at that time I don't know experience. So I go to the school. So I start to go to the school, and during that time my English is like broken. I don't know how to really like good grammar. So I go and talk to this one guy, like which is a principal of a school, but he attended a course with me, like together. So it was like so good. So I was like talking, like to him, and then asked him to give me an opportunity to do a program in school. So they said, okay, Abu, but I'm not going to pay because we don't have money, but you can do this. So I started to do to one group of students, and it's like 7 classes. So every day I go and start to do. But my condition with him, the principal, if this is good, I want him to recommend me to other schools so that I can do for paid program. So what happened then? It was fantastic. Like the kids give me very high marks, and then the principal Harpal Singh, I still remember his name, and he told me, hey Abu, what you do until these guys, like he give me so good marks, like so why not you do one for the teachers? So then I thought, okay, let me do one for the teachers. So I do one session for the teachers, 30 of them, like I do the cash flow game, like I explain. And then after the session, this guy came up to me and say, Abu, you are very good, Abu. Like you are very good. I think, however, he told me this. However, if you want me to introduce you to other schools, you must improve your English. You must improve your English. I think, okay, my God, how to improve my English? Because my grammar is like, I don't know what grammar I'm using. Like, I'm just saying whatever that I feel like talking there, just stop. Like that doesn't make grammar sense at all, but at least people can understand. So I start to do that, and then I was thinking what to do. That is the moment a guy, like a friend of mine, he said, "Yeah, Abu, you should take a tuition." I said, tuition? Nak ambil tuition English? Gila ke apa? And then another friend actually introduced me a thing called Toastmasters Club. So I want to recommend you guys, if you really want to become a speaker, you want to become like learn in a very structured way for a long term. It's an NGO, non-profit organization, and they actually exist in all around the world. Right, in Malaysia, I think got hundreds of clubs. Like in Mauritius, I'm sure because I have do a research when I'm in Mauritius. I just do search. There are Toastmaster clubs in Mauritius as well. So you can join this, and that's where I start to learn how to do public speaking. Because it is a structured, it's like a supportive environment, and then you start to talk, then they give feedbacks, and then you learn from there. So that's what I do until my English become better. And I still remember the first time when I start to do, people laugh at me because my grammar was like terrible. I say, you is very good. You is very good. There's one time I use the word, you is very good. And then the some of the guys, they start to laugh, and they say, why are you laughing? Like then this your grammar is like not right. Then I tell them, hello, do you understand or don't understand? Don't talk about the grammar. Do you understand what I talk? Yeah, that's it. So that's how I actually like become like more confident and start to speak, because I just being myself, like I'm not bragging. So I hope that answer your question, Jilani. All right, so I think okay, great. So talking about the leisure, how can we add fun in our life? Most entrepreneurs live with their lives dead serious and finish a lot of diseases. Like because maybe you don't follow the Prophet's advice. Like Prophet have advised us. Like even Prophet, he have shown us before he even talk about anything serious. Like anything serious. It can be in religion. It can be in the war. It can be in his business. When before he even talk of anything serious, he will start with light moments. Light moments meaning asking about the family, asking about how he's doing. Like he will start with something young, light. Like he never come and sit down and straight away. Like no, our Prophet have very very nice kind of like way of like attracting people. Like he know how to send his message. He know what is emotion all about. Like he's the master of everything. Like and that's what we need to learn, right? So to convey our message, like no matter how serious things we are going to like talk, start with something light, like start with something, asking about them, asking about their families, asking about how are they doing, like these are the things that actually can make our life even fun and like and better.
So that is my style as well, like I want to like make people a bit happy, like don't get too tense, like because the topic that I'm taking to talk is like serious topic, finance, man. It's serious. How can you playing with finance, it's serious. But like the way that you send the message can be in a fun way, but in the fun there is seriousness, like you start to get it, like that's how I actually like do, yeah. So that's answer your question, I hope. Ya Mat. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Abu, ada tak tip? Apa tip Abang Abu boleh berikan kepada kami bila berhadapan dengan orang yang asyik ada negative thinking? Sebab dunia this COVID pandemic, kebanyakan dari kita macam hilang keyakinan diri dan dengan down sangat. Harap-harap dapat motivate them supaya ada good feeling dan okay, dia macam ni. Kadang-kadang kita memang tak boleh ubah orang. Kita ni bukan Allah nak ubah orang. So kita ubah diri kita sendiri. Maksudnya kalau kita jangan marah dengan macam itu, mula kesian. Macam mana kau tengok orang sakit? Kan kau tengok orang sakit, kau adakah kau marah dengan orang sakit? Kan kau akan rasa kesian, ya Allah dia ni sakit, ya Allah kesiannya, ya Allah. Kau mohon pada Allah mudah-mudahan kau like sembahkan, like sembuhkanlah dengan syifa-Mu, ya Allah, kau sembuhkan. Sama je. Kalau kita tengok orang tu negatif sangat, kita doa pada Allah, kita tengok kesiannya dia ni, ya Allah. Hidup dia ni kesian tau sebab dia negatif sangat, kan. Kita jadi macam tu dan kita jangan like nak marah dia, nak whatever. We just like keep on positive, keep on like keep on doing, keep on supporting people, keep on like showing that like that's life, like like we need to be positive, like, and then you see when you yourself become positive, you'll grow. When you grow, people are looking at you. Orang akan mula melihat kita tau. Semua orang ni dia ni suka melihat kita, like, dia nak tengok kita berjaya tak, dia nak tengok yang dia cakap ni betul ke tak. Semua orang macam tu. Jadi kita jangan risau dengan benda tu. Kita just keep moving. Alright, orang yang ikut kita ikut, orang yang tak ikut kita tak perlu nak fokus. Alright, kita biarkan, like, give them space. Give them the space to be like that. It's okay. But we don't be stuck with them. We need to like move forward. Because kenapa benda ni saya cakap? Sebab ada juga orang kita tak boleh nak tukar macam mana pun. Bermula dalam my first collaboration that I do with a few people. I partnership dengan a few people in Singapore when I first started. So bila saya start benda ni kan, kita memang tiga-tiga tu kita nak buat financial education. Kita nak macam financial education. So myself memang like into it. So saya mula tau buat. Tapi masa permulaan tu, like kita macam tak ada income. Maksudnya you cannot gain money from whatever you are doing because people are not you are not known, people don't know about you. Who are you? You want to like charge people when you want to like conduct sessions, like. So but I have to like do it because this is what I want to do. I tell myself I want to like do this, kan. So I keep on doing until 1-2 years it was struggling because we don't have income, like, and all those stuff. So my two other partners, they start to macam dah mula takut, like because we don't have income, and so they start to do other things, and they are too negative about what I'm doing. Because cannot do this, we must focus. Then they start to do MLM, they start to do other things, and so they are moving around, and I was a bit disturbed because I said no, that's not the way. We need to like focus. And come a point that I cannot tahan anymore. I say okay, let's decide. Okay, let's decide. Okay, if you guys want to do this, then I'm going to like get out from this. Alright, this whatever, you guys keep doing it and I'm going to like get out. Then they, like we come to a conclusion. Okay, Abu, you go your own way. We will stick with what we want to do. So they will still doing, and I come out and start my own company, which is Now Asia. So that's why I say, what is Now Asia? No other way, babe. Now Asia ada meaning tau. It's not about Now Asia aku tiru Tony Fernandez ke tak. Now Asia is about no other way. Always stay in action. Like now, no other way, no other way. If you want to achieve things, you must always, Asia means always stay in action. So no other ways, always stay in action. So I take that thing and I start to like stay in the action, doing what I supposed to do. I keep on doing, and at first it's struggling, but after a few years, I got the momentum and people start to know me, recognize me, people are calling me, people are paying me. Now they're paying a lot to me, and then I'm just keep on growing in that years. And I see the same friends that I have, they are struggling for the past 5 years in the same thing. So that's when I thought, like, you can't be changing people, but you change yourself and just move forward. If you're looking to change others, like, you're going to like stress yourself, like, you can't. Like, you can tell them, you can advise them, they are your friend, but you can't be with them, like, and just jeopardize the whole what the bright future that you have.
So I take that decision and move forward. So sama juga Zul. Alright, I think like we can advise them, we can actually talk to them, we can try to pull up them, but don't stay with them, because if you stay with them, you cannot. They will pull you out. So you need to like move forward and just keep on moving until they realize one day, like, wow, this guy dulu sama dengan aku, babe, ni. Yeah, that's what they are talking right now. Cakap, I started something, but this guy is like, wow, everywhere there, here, but no, they have stayed there, and they just now they see, alamak, they feel a bit macam maybe they have like regrets, I don't know, but I can feel that, like, because they are not moving, because like, that's why we cannot be staying with the people that maybe never give, like, they don't want to join us. We just keep moving forward. Itu my advice lah for you, like, just keep moving forward, just be excited, just have fun, whatever. Don't be stressed with things that doesn't happen, because you must realize you are the one who make yourself happy or not. Like, you don't make things, you don't make other people to make you happy. You yourself put this side, okay, I want to be happy today, man. So I just want to like keep laughing. I want to like just keep the vibration positive. That I decided, Allah, you just make me happy. That's it, finish. I'm not like going to worry about anything. Like, so you set yourself and move forward, and don't make other people to make you happy. Like some things to make you happy. Don't depend on things or other things to be happy. Alright, just be happy and just move forward. That's what I've been doing lah. Alright. So that's how you can do. Salam Abu. Topik apa yang dibincangkan pagi ni? Topik hari ni adalah topik santai, brother. Apa lu tanya, gua jawab, brother. Apa lu jawab? Apa lu jawab pula. Apa lu tanya, gua jawab. Alright, okay. Dan jangan pula kau lupa untuk tekan love banyak-banyak. Supaya bila kau tekan love banyak-banyak, then aku dah. Yes, thank you very much untuk jawapan. Yes, need to focus. Santai-santai di minggu hari ini. Yes, kita santai-santai je, Azrin. Alright. So tapi santai-santai ni bila you all can tanya saya soalan, that will be good. Jelani, I have like answered 2 of your questions. Kita ada Zul Apple, right? Kita nak Zul Apple, kita nak bagi tepukan pada bagi yang tanya soalan. Kita nak bagi dia bicycle horn. Dan kita juga nak air horn. Alright, okay. Saria Husin, okay, Saria, okay, dia nak tanya apa ni? Sekiranya fikiran positif tetapi lack energy, nak buat action struggle sangat. So macam mana nak forward untuk punch up? That means you are not positive. Hello, you rasa je fikiran positif, sebenarnya negatif, sebab positive thoughts akan give you energy. So if you lack energy, that means you are not positive. So you jangan cakap you are positive. Aku direct, babe. Kadang-kadang aku kena direct. Kalau tak, nanti dia orang macam nak ni, tak boleh. Sebab why you are not, because why you are negative kan? You tanya dia macam kenapa saya negatif? Sebabnya bukan sebab you tak positif. Sebab bila you tak positif, dia akan naturally you tak ada energy. So walaupun cakap aku positif, sebenarnya dalam kau belum lagi. Kau ada banyak isu-isu yang kau simpan dalam kepala otak kau tu. Saya jangan marah kita adik-adik. So kau letak dalam tu, kau kena keluarkan, buang benda tu. Selagi kau ada benda-benda dalam kepala otak kau, ada emosi kau, whatever, you will be like that. You feel like positive because you dengar orang, you pergi seminar, you pun dengar orang berceramah, kau rasa positif, tapi sebenarnya kau tak positif. Sebab dalam diri kau masih ada lagi banyak benda yang negatif yang menjadikan kau tak ada energy. So orang yang positif ni dia ada energy. Bila kau rasa tak ada energy, maksudnya kau tak positif. Simple to know whether you are positive or not. You just feel your energy. If you don't have energy, that means you are negative. You have a lot of things that actually happen. You are wondering so much and stuff like that. So you need to like sit down, right? Ask yourself what is actually bothering you. Apa yang sebenarnya bother aku ni? You need to like question yourself. Self-talk. You need to self-talk. Banyak self-talk supaya you get that energy back. Boleh? So that's what I can say. Alright. What makes you more spiritual now? Alamak, apa more spiritual now? Mana? Bila masa kau tahu aku more spiritual? Kan? Kau mana tahu aku ni more spiritual? Hello. Spiritual is like, I think everybody is spiritual in their own ways. Everybody have their own spiritual belief in their own way. So for me, spirituality is like something only you can feel. You can't see in others. Alright? For me, you can't see a person who is spiritual. Cannot. I think no. Spirituality is for you. You own it. If you spiritual, you know. But nobody can tell this is spiritual guy. This is spiritual guy. You don't know. Because spirituality for me is like individuality. Like it's your feelings.
like your feelings. You can realize about your spirituality. Of course, certain people given that like blessing for Allah to show them these are spiritual people, like our scholars. Like we know our scholars, they are spiritual people, they are so lemah lembut. When you look at the person, we know they are spiritual. But macam aku, kau nak cakap spiritual macam mana? Kau tengok aku, kan, kemas pun tak, apa pun tak, spiritual apa, kan. Tapi doakan Abang Bu supaya menjadi lebih, sebab kita ni kena berimpian menjadi wali. Kita kena berimpian menjadi wali, walaupun kita ni kuali sekarang, kan, kita ni memang kuali. Jadi tapi kita kena ada impian untuk menjadi wali. Menjadi wali Allah. Apa tu wali Allah? Allah yang Allah bagi. Allah bagi banyak ilham, Allah bagi dia punya barakah, rahmah dia, semua dia bagi, kan. So itu kita kena berimpian untuk menjadi wali. Sebab ustaz aku cakap, kan, wali bukanlah benda yang macam kita boleh berimpian, kita boleh berwawasan, kita tak boleh mengaku wali. Sebab biasanya wali tak akan mengaku wali. Yang kuali ni selalu mengaku wali. Yang kuali-kuali ni dia yang mengaku wali. Wali tak akan mengaku dia wali, sebab dia wali ni adalah something yang you dengan Allah, like you understand, like you faham. So kita kena berimpian menjadi wali, bukan like kita ni macam cakap kita ni wali. Nak konsisten, nak konsisten tu yang apa benda ni kau nak konsisten? Kau makan tak hari-hari? Kau makan kan hari-hari? Tu konsisten lah tu. So cubalah buat benda tu macam like don't take things seriously. Like why people are not consistent? You are don't having fun in what you do. That's why you're not consistent. You tak enjoy tau benda yang buat. Bila you enjoy benda yang buat, you akan consistent, malah you akan lebih konsisten setiap hari, kan. You kena enjoy benda yang buat. Tak kisahlah apa. You want consistency in something, you need to like first love it, you enjoy it. Macam kita pergi sekolah, kan, dulu time at maths aku cabut kelas. Time at maths aku takkan ada dalam kelas. Aku akan ada kat library. Aku akan sembunyi dekat surau, kan. That's my kan, alamak, buka aib, bukan buka aib lah, tapi like because I don't like. So bila I don't like, I don't be in the class. Tapi kelas bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kan, Cikgu Hairudin, nama dia Cikgu Hairudin. Kenapa aku suka duduk dalam kelas? Dia selalu puji aku. Dia selalu puji aku. Abu, bagus awak punya like bahasa tu bagus. Awak cara awak cakap tu bagus. Wah, aku macam suka dia. Jadi bahasa Malaysia tu memang bahasa Melayu tu aku akan ada dalam kelas. Konsisten, babe. Bila cikgu tu tak datang, aku dah macam gelisah. Kenapa Cikgu Hairudin tak ada hari ni? Dia macam tu. Sebab aku suka benda tu. So when you love something that you do, you become consistent in it. When you don't like the thing that you do, you definitely not going to be consistent. Even you are going to like lack energy and everything. So untuk konsisten, cari apa yang awak suka. Dan like, ataupun awak kena suka kan apa nak buat. Awak kena suka. Mula-mula bukan like tak suka, tapi kita mula buat, dan lama-lama mungkin kita, sebab apa kita tak suka, mungkin kita tak mengenali dia. Alright, istiqamah bab lain, Fazil. Istiqamah tu bab lain. Istiqamah ni kadang-kadang aku kena terangkan, kau kena tengok benda yang aku dah berbual. Istiqamah adalah perfection yang kita nak capai. Kita nak capai istiqamah, sebab tu kita kena konsisten. Nampak? Betul lah tu, kan. Kalau kau nak capai istiqamah dalam benda yang kau buat, kau nak capai perfection, then you need to like be consistent. So Azrin, macam mana aku nak tolong kau benda ni? Benda ni kau yang kena tolong kau sendiri. Kau kena tolong diri kau, tanya kau apa yang kau buat tu kau suka tak? Kalau kau buat benda tu kau tak suka, maka memang tak akan konsisten. Tapi kalau kau suka benda tu, kau akan konsisten. Lebih konsisten. Satu hari penuh kau buat. That's yang aku boleh bagi tahu korang. Alright. So yeah, Zul Apple. Betul lah Abang Abu. Zaman sekolah dulu saya memang tak suka matematik, prinsip account. Tapi lah, ini kita lah yang duduk terror matematik. Kan? Tu serius. Sebab kalau kita suka benda tu, kita konsisten. Okay. Impian untuk menjadi kenyataan. Banyak tindakan perlu dilakukan. Dari mana nak mula? Alright, dari mana nak mula? Saya rasa kalau kau nak betul-betul lah, kau tanya aku direct cakap, kau kalau betul-betul nak mencapai impian kau, kau mula dengan solat kau. Kau jaga solat kau. Kau mula dengan solat. Kau tak perlu nak berimpian nak ada banglo ke whatever tu nanti dulu. Sekarang kau nak betul, kan, kau nak menjadikan kenyataan impian kau, perlu lakukan solat tu kau jaga. Kau solat tak 5 waktu tu tepat pada waktunya. Kau jaga solat. Macam mana jaga solat? Kau ambil wudu. Kau mungkin like betul-betul khusyuk dalam solat, kan. Kau jaga solat. Lepas kau dah macam rasa okey, alhamdulillah aku dah perbaiki solat aku, yang sebenarnya belum, kan, tapi kita dah tahu okey, aku dah mula 5 waktu, awal waktu aku buat, aku berjemaah,
Aku berzikir sikit lepas solat. Sebab dalam solat kita nak mencapai tahap khusyuk. Dia 4 perkara yang selalu menyebabkan orang tu tak khusyuk dalam solat. I'm sorry Jelani, I have like mixed English and Malay and all those stuff, right? So maybe if you don't really get it, it's okay. I'm going to just talk about solat, and I know it's how to. For me, I'm not an ustad. I'm just like practically I do, and I feel like this is practical thing, because Islam is not a religion. Islam is a way of life. Islam is how people should live. That is Islam. Islam is how people should live. That is Islam. Don't put it as a religion and make people scared. Kan, sometimes kan kita jadikan dia macam tu sampai orang takut, sebab that's way of life until they feel okay. So what is way of life? That's religion. The way of life is religion. Okay, when you do certain way, that's your religion. So when Islam is a way of life, the correct way of life, so we need to preach in a way that is a way of life. It's not something only for scholars, only for me. Islam is for everyone, for everybody, for everyone. Every person in this planet should actually practice the way of life of Islam. Sebab tu Islam is like a life, lives. Living Islamic, life. LIVE, yeah. Living Islamic values every day. The life is living Islamic value every day. That's life. Kan, life is living Islamic values every day. So when we living the Islamic value every day, that's Islam. That's the way of life. That I mean, right? So mula start dengan benda tu saja. Kau start dengan benda tu, nanti Allah akan ilhamkan kau, Allah akan bagi, definitely Allah akan bantu banyak. Right? Bila kita lost ni kan, sebenarnya bila kita lost ni, tujuan kita lost ni sebab Allah nak balikkan kita kepada Dia, ingat pada Dia. Sebab itulah cara yang betul. Kadang-kadang bila kita lost yang kita cari benda-benda lain, that's dah salah. Orang tu tak diberi hidayah. Tapi bila kita lost, Allah bagi hidayah, cari aku balik. Bila datang balik, apa yang aku tak buat? Aku tak solat betul. Alright, aku tak sedekah ni. Ya Allah, aku tak sedekah, aku tak solat, aku tak ni. So cuba betulkan benda-benda macam tu, dan you akan dapat banyak benda-benda lain. So itu saya punya pandangan Abang Abu lah. When people are lost because they actually going far from, maybe they lost because they just don't, maybe dia lebih kepada dunia. Dia mula melihat banyak benda kat dunia, dia jadi stres kan. Tapi bila kita melihat akhirat, kita macam rasa wow, tenang. Okay, alright, okay, aku mati nanti aku pergi mana? Aku dekat kubur. Ya Allah, macam mana aku nak buat kubur aku ni macam bercahaya ni. Ya Allah, macam mana nak buat cahaya dalam kubur. Mula dapat kan, you jadi tenang. You stress dengan benda yang very positive, stress dengan benda yang positif. That's maybe something that can be begin with. Alright, so that's something. Okay, anybody else yang maybe have question? Jilani, so dalam solat ni ada 4 benda. Kalau kita tengok, kalau kita nak dapat tahap khusyuk ni kan, dia pada Abang Abu lah, ni bukan apa-apa, ni untuk aku, ni aku cerita untuk aku lah. Bila aku tengok depan muka ni, aku nampak diri aku, jadi aku ni seolah-olah bercakap dengan aku je. Tapi aku nampak ada 30,000 orang sedang tengok. Aduh, ya Allah, 30,000 orang sedang tengok Alright, bila kita buat benda yang kita tak suka, ingat itu adalah part of ibadah, rutin kerja rumah. Tu ada ustazah dah cerita tu, rich works for life. Dia cakap, okay, kalau kita tak suka benda tu, ingat itu adalah ibadah, jadi kau kena buat. Kadang-kadang solat tu tak suka kau buat, tapi tu ibadah, kena buat. Kau tak suka pun kena buat juga. Sebab tu mak kita dulu cakap, solat kau ni jangan jadi setan boleh. Aku selalu kena dulu, kau jangan jadi setan boleh tak? Solat, setan je tak solat. Cakap, setan tak solat, kau ni manusia solat ya. Dia selalu kan, itu yang aku selalu pergi masjid kan, masa itulah. Tapi dekat masjid aku jumpa member, aku lipat dah member. Sampailah mak aku tangkap aku. Tu Ajim Nasirullah kan, dah nampak. Ini adik aku ni. AA dia cakap AA. Ni adik aku tau. Dia ni memang macam Syarukan. Kalau kau tengok dia, kau memang dia macam Syarukan. Dia ni memang macam Syarukan. Dia adik aku ni. Dia ni lah yang jaga aku masa kat hospital ni. Dia memang macam Syarukan. Kau tengok dengan janggut dia, dengan jambang dia tu. Dia memang macam Syarukan. Alright. Langkah yang paling sukar adalah langkah yang pertama. Betul. Tapi kalau kau tak melangkah yang pertama, macam mana kau nak pergi langkah yang 1000? So kau suka macam mana pun kau kena melangkah. Betul tak?
Engkau ni kita lupa tau masa kita budak dulu kan. Kan, ada tak kita macam terfikir berapa ribu kali jatuh tu lah. Jatuh bangun. Sikit pun kita tak cakap. Macam, alamak aku dah jatuh, aku tak nak bangun lagi. Tak ada. Kita macam just jalan. Sampai hari ni kita boleh berjalan kan. Lepas tu dah boleh berlari. Jadi, berlari tu macam mana? Dia turun, dia tak berlari. So, langkah pertama dia apa? Dia merangkak dulu. Lepas tu dia jalan, dia pegang. Lepas tu dia mula jalan sendiri. Lepas tu dia boleh confidence sikit. Lepas tu dia mula lari. Lepas tu dia mula lari laju. Jadi, semuanya bermula dengan langkah pertama. Jadi, kalau kau tak, masa kau bayangkan kau berlahir-lahir yang kau tak merangkak tu. Kau tak merangkak, kau duduk je kan. Kau bangun, lepas tu kau nangis, nak susu kau nangis, lepas tu mak bagi susu kau relax. Lepas tu tak merangkak, tak ada buat apa. Cuba kau bayangkan apa kan jadi pada kau. Cuba kau bayangkan kau beranak-beranak, kau tak merangkak, tak apa. Kau duduk je, susu dapat, lepas tu tidur, lepas tu bangun balik, susu, dapat susu, kau tidur balik. Lepas tu, cuba kau bayangkan apa kan jadi. Betul tak? Apa kan jadi? Cuba kau fikir sendiri Hazrin. Kau fikir sendiri kalau macam tu. Sama juga kalau kau dalam hidup ni kau tak ambil langkah pertama, kau akan duduk macam tu lah sampai mati nanti. Nanti dah mati pun kan macam apa ni? Apa kau hidup ni tak ada. Come on brothers, take that first step. It might be this difficult. It might be something like whatever that, but the first step is what you need to move. If you don't take the first step, you are not going to move. Yes, you might make mistakes. It's okay. Like the first step you maybe struggle. Like macam Abang Bu, first time I want give talk, I struggle. I macam dalam English especially, I do a lot of nonsense. Like the words that I no grammar at all, grammatical error, like whatever. I don't care. In some talk I still talk in Malay also. I say, kau faham tak? Kau faham tak? You understand? Macam tu. So it doesn't matter. Like sometimes the first why people don't take, because they scared of all those. Orang ketawakan lah, nanti orang cakap apa lah, orang tengok kita macam ni lah, macam tu lah. This is what make people don't take the first step. Right? Sebab tu you need the supportive environment to take the first step. Sebab tu dalam one of my session yang buat dalam branding challenge 21 days. Branding challenge is basically I want to help people to brand themselves, but I create a safe environment in the group dulu. So in the group you can see all nonsense come out. Macam-macam nonsense, people are start to doing videos, that sharing, that whatever, because it's very safe environment, because nobody going to judge you, nobody going to say condemn you. Malahan kau punya video tu memang langsung tak boleh pakai pun, orang say best brother, alright, nice, keep it up. Why we want a safe environment to make them to do more. Kalau I condemn macam kan, kau apa ni, kau buat apa benda punya video ni apa gila ke apa ni? Kan, let's say the guy baru first time dia buat benda tu, then aku condemn macam tu. Kan aku condemn, apa ni? Ini bodoh punya orang ke buat macam ni? Then what happen? That guy will stop and never do forever. Forever dia takkan buat. So that's why we create a positive environment for you to get started and make mistakes. And even you make mistake, you don't realize, why? Because people say this is good, but you yourself know, alamak sebenarnya tak. But it will give you more encouragement. Ini pun dia cakap bagus, aku kena baguskan lagi. So indirectly you're going to get positive and God move forward. So that's what you need. Maybe you need, Azrin, apa kata orang tu, satu supportive environment. Join aku punya group lah, adik-beradik. Jadi adik-beradik, jangan kau dengar-dengar jadi kekal jadi saudara. Adik-beradik abang Bu yang dah join program abang tu, dia orang adik-beradik. Yang kau tak join ni kau sedara je. Sedara ni aku tak boleh macam nak marah-marah. Kalau adik-beradik aku marah, aku bagi dia macam-macam. Kan? Jadi kau jadilah adik-beradik. Macam mana nak jadi adik-beradik? Join program Bambu yang apa-apa yang kau nampak kau join je. Alright. So now there's another thing. How to overcome fears? Takut untuk rugi, takut kita tak mampu. Macam mana AB? Macam ni Bambu, alright? Kena plan something ke? Of course. Memang everything kena plan, alright? Tak ada benda yang tak boleh plan. Siapa yang marah aku ni? Satu dia cakap dia marah dengan aku. Okay, kau marah pun peduli apa aku? Aku tak peduli lah kau marah ke tak marah ke. Janji aku sampaikan benda tu, right? Okay now. So, how to overcome our fears? Fears happen because of two things. Alright, biasanya. Fa'in, kau dah tanya aku, kau dah tanya aku, baik kau tengok. Tengok aku jawapan ni, aku spesifik untuk kau. Sebab tu aku cakap in Melayu lagi. Kesian brother my Jilani, he don't understand Malay, but he's still there to just get the vibes, alright? Okay, how to overcome fears? Takut untuk rugi. Of course, satu sebabnya kita kekurangan ilmu.
So bila you tak ada ilmu dalam perniagaan awak, then you akan takut rugi. Sebab you tak ada ilmu, tak tahu macam nak kira untung rugi ni. Macam mana aku tak tahu, macam mana aku boleh menyelamatkan diri aku daripada rugi ni. Aku tak tahu cash flow, aku tak tahu tu, aku tak tahu ni. Alright, so ilmu. Alright. Kedua, you mungkin kurang pengalaman. You belum ada pengalaman. Mungkin you baru nak buat berniaga tu. So maybe you belum ada pengalaman lagi. Sebab tu you rasa macam takut. You takut rejection. Sebab tu you tak buat. Tapi kalau kau dah selalu buat, rejection nothing, babe. Orang tak nak kau ketawa je. Terima kasih bang. Apa bang? Tak nak Terima kasih. Aku dah tahu bang kau tak nak. So you akan boleh jadi macam tu. You akan lebih confident. Kan? So untuk you nak menghilangkan, you kena psycho kepala otak. Aku dulu masa jual insurans, kan, aku ada jual insurans, aku ada buat MLM, macam-macam aku buat. Aku ni gila. Right? Dan bila tu kan, aku kan, macam mana aku jadi orang yang tak kerti malu ni kan. So first kan, so dulu aku takut tau nak pergi jumpa orang, aku takut, ya Allah, nampulah kalau dia cakap reject macam mana, kalau dia tak beli aku rasa macam ni kan. Aku ada that thoughts tau. Tapi lepas tu aku tweak my brain. Sebelum aku pergi kat dia, aku dah cakap dia ni memang tak belilah. Dia ni memang langsung tak beli, dia ni memang kaki apa benda lah. Aku pergi confident dia, aku dah tahu dia tak beli, aku pergi confident. Aku dah tahu dia tak beli, tak ada mindset of rejection, dah tak ada. Dia dah reject dah. Aku dah tahu engkau memang takkan beli. Aku pergi. Jadi cara aku confident, aku dah tahu dia tak beli, aku pergi. Okay brother, this is what I have. You know, like macam mana, you like it? Kalau dia beli, aku cakap okay, thank you brother. Alright, thank you, I appreciate that. Finish, close sale. Kalau dia tak beli, aku dah tahu, aku tak rasa apa-apa. Aku dah tahu, aku pergi dah. Aku dah tahu lah kau memang tak guna, memang tak beli dia. Bukan aku maki dia, aku just like macam menjadikan diri aku ni, aku dah tahu dah dia tak beli. So you become, you know, like more it's okay about rejection. Rejection is no more your enemy, is your friend. Dia cakap, alright, sebelum dia ni aku rasa dia memang tak beli ni. Dia ni tak beli ni. Alright, aku pergi confident tau. Bila you dah letak benda tu, you punya presentation confident, babe. Tapi kalau you pergi dengan mengharapkan dia beli, ya Allah beli, you stress. You punya stress tu buat dia tak beli. Sebab tu you kena that's how you actually like play with your mind. You know, like that's how you know, like tackle something. Alright, sebab tu ada minda. Sebab tu dalam bisnes, kelas bisnes abang-abang belajar macam mana nak menggunakan kepala otak kita untuk menguasai orang. Macam mana kita nak sell something supaya dia macam beli. Sebab kita dah tahu tau. So kita dah plan yang memang kita tahu, okay right. Macam saya buat my program pun, saya cakap okay, aku takut I letak, you know, like this is 100 people. Tapi my dalam kepala otak, okay lah, memang 50 dah dapat. Like, so somehow I know like I don't feel stressed when things are not working my way. Alright, because I already accept the least yang akan possibly happen. Alright, so that's how you can actually practice. Boleh? Alright, siapa Sifu? Ni kau tunggulah. Kau tanya sekarang mana boleh. Alright, ni tak boleh tanya. Sekarang kau tunggu malam ni baru kau nampak Sifu kita siapa pula. Tapi I tell you all the Sifu, insyaAllah somebody yang can actually like bring some value to our group, insyaAllah. Okay, ni siapa ni? Sokongan di belakang lebih membantu. Ambil cabaran untuk bertindak daripada jatuh. Right, daripada jatuh untuk bangun dan sendiri mendapat energi lambat. Betul tak Habib? Sokongan di belakang lebih membantu. Ambil cabaran untuk bertindak daripada jatuh untuk bangun. Okay, alright. Lepas tu dia cakap apa? Okay, betul tak? Okay. Ya, sokongan tu penting. Environment tu penting. It's about the environment. Bila you ada dalam environment yang positive, you will get the positive vibes. You become stronger. Tapi kalau you ada dalam environment negatif, you akan terikut dengan negativity. Macam mana punya positif pun you akan terikut. Sebab tu dia cakap shift the environment. Kau nak bau wangi, kau bergaul dengan orang yang you know like ada wangian. Right? Kalau engkau nak wangi, lepas tu kau bergaul dengan yang bau ikan, bau udang, bau itik, apa tu semua kan. Jadi engkau akan bau macam tu. So you need to like change the environment. Walaupun kau dah pakai wangi tau, kau pakai Aramis. Pakai Aramis, babe. 1 botol habis. Kan Aramis 1 botol habis, kau pergi dekat mana? Tempat itik, tempat ayam kan. Kandang-kandang tu. Lalas yang kau punya Aramisnya bau, orang tak bau tau. Orang bau kau dia lah bau itik. So you automatically finish. Tapi kalau you tak pakai apa-apa, tapi you pergi dekat orang yang bau-bau wangi yang dia jual minyak wangi, kau relax kat sana. Lalas yang kau tak pakai wangi tau. Kau tak pakai wangi, tapi kau akan rasa wangi. So what is that? It's about environment. So you create the environment. Alright? So you create the environment. Okay. Ni Nas. Bagus. Alhamdulillah. Teruja untuk kelas malam ni Kau jaga kau. Sebab Nas, aku cerita tak nak lah aku. Dia ni best. Alright? So he take his
like dalam pelbagai keadaan, pelbagai cabaran dia punya minda dalam whatever, he just like keep moving, alright, keep moving, and he going to like see a lot of change, alright. Energy positive to vibration ke? Yeah, it can be vibration, it can be your thoughts, it can be your feeling. Energy positive to everything. Your thoughts is energy, your feeling is energy, your vibration. But how you get the vibration from your feeling? Daripada feeling awak dia menjadi vibration. So daripada perasaan awak tu dia jadi vibration. Sebab tu bila kita stres, kita menarik vibration yang negatif. Alright, kita mengeluarkan vibration yang negatif bila stres. Bila kita bersyukur, kita sentiasa bersyukur pada Allah, kita dengan penuh dengan kasih sayang, whatever, you actually spread very positive energy. Alright, so itulah sedikit yang kita boleh cerita kat Nas juga ni. Alright, so kita dah hampir ke pukul 10 insyaAllah. So hari ni tengah hari pukul 12 kita ada the special show dalam ABC, adik-beradik Abang Abu, adik-beradik Community 21 yang akan ada lunch hour show. Hari ni Sunday special. I think they are going to like give special. Kita ada DJ Isma, kita ada DJ Zali, kita ada DJ Nas, kita ada DJ DA, kita ada DJ Kak Akma, kita ada DJ like Azim, kita ada DJ Hilmi, like so banyak DJ sekarang yang akan memberikan anda energy yang sangat positif insyaAllah dalam rancangan ABC 21 Lunch Hour Show, right? Untuk bersama setiap hari tema yang berbeza dan Sunday adalah special. So you can actually have like special program today, later on pukul 12 hingga pukul 1 insyaAllah, right? Jadi ada apa-apa lagi soalan ke untuk Abang Bu nak tengok dan jawab sebelum saya like nak buat persiapan untuk malam ni, petang ni. Saya ni banyak juga ni program kan, alhamdulillah. Alright, Haji Munasirullah kan, how is everything in Johor? Okay, Nur Waznati, kita ada Nasi aku, Pak Li, Zahira. Oh, bini aku pun tengah tengok aku. Rafiq Router, Nazri Mustafa, Irwando Rashid is watching, alright. Luqman Hakim, Muhammad Ifzali, Siti Hadijah, Ain, Rich Work for Life, Faizal Ehsan, Rafida Aslam, Hazrin Hazarul. Hazrin, apa khabar engkau brother? Ini semua adik-adik lama aku, babe. Dia orang ni dah lupa abang dia, kan? Hazrin. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Muazzai Batin. Okey, Rukaini, alright, Rukaini, bagus Rukaini. Kak Rin, Malas dah Malas, Asna Ahmad, Hibzi Hamzah, Datuk pun tengok juga. Terima kasihlah Datuk kerana tengok Abang Bu. Saya tahu kenapa Datuk tengok. Sebab dia tak boleh terlepas pandang muka yang handsome macam aku. Dia tengok muka aku, dia rasa macam teruja. Handsomenya Mamat ni, macam manalah dia jadi handsome kan. Tu sebabnya Datuk, like, dia tengok saya. Sama juga dengan Zul Apple ni. Dia tengok aku sebab dia tak boleh tahan tengok aku handsome. Kak Ros Mekah ni lagi satu adik-beradik yang like memang ini adik-beradik ni power babe. Dia dah retire tau. Umur sangat dah 60 lebih lah. Aku tak tahu berapa kau kan. 60 lebih tapi dia pakai BMW Sport babe. Kau jangan main-main babe. Dia tekan Sport babe. Main-main dengan akak aku tu. Alright, ni Izul Haris. Ini dia ni ustaz. Dia bagi talk juga ni. Dia pasal kewangan. Dia semua dia sapu bersih babe. Kau nak apa kau tanya dia. Dia boleh jumping kau sekali. Ni semua adik-beradik aku. So aku ni macam dengan adik-beradik okey lah kan. Dah sampai 1 kilometer. Apa benda yang dah sampai 1 kilometer? Kadang-kadang manusia ni dia berbual aku tak faham tau. Oh, dah sampai 1K. Okay. Thank you. Alright, aku yang tak faham. Bukan dia orang, aku sendiri yang tak faham. Dia cakap dah sampai 1K. Yes, dah lebih. 1,300 lebih. So aku dah macam happy lah kan. So target aku memang setiap hari kalau boleh 1,000 lebih kan. Jadi alhamdulillah lah dah sampai target. Ada orang dia mesti dia menyampar dengan aku. Dia ni kenapa dia ni dengan benda tu kan. Tapi tu kan setiap orang kan ada benda-benda dia. Aku punya suka lah kan. Aku nak benda tu. Alright. So any question, kita dah 10-5 minit. Sedang berlangsung beberapa benda dalam program Bambu, iaitu satu adalah Branding Challenge 21 days. Alright, di mana dalam lebih kurang 65 orang yang sedang melalui program tu, di mana dalam 21 hari mereka akan menjenamakan diri mereka. Jadi mereka diberi latihan, diberikan teamwork, group work, assignment. Kita bawakan sifu-sifu untuk berkongsi dengan diorang. Jadi dalam perjalanan daripada kosong, insyaAllah dalam lepas 21 hari dia akan menjadi satu brand yang bermakna. Kita tak nak, mungkin
ada orang dia mungkin tak jadilah brand yang glamour, tapi dia jadi brand yang bermakna. Brand yang mempunyai isi, mempunyai inti yang luar biasa, right? Itu yang kita bina, dan insya-Allah harapan Abang Abu juga ada di antara jenama ni akan jadi jenama antarabangsa yang akan meletup di luar dan di dalam negeri, insya-Allah, right? So itulah yang sedang berlaku, itu salah satunya. Lagi satu program Biak Duit sedang pun berjalan, dah tak ada lagi. Lepas ni mungkin 1-2 bulan kemudian. Alright. Satu lagi mungkin yang akan Abang Abu buat adalah macam mana kaedah menjana 10,000 dengan online dalam masa 21 hari. Itu tunggulah kan. Tunggu macam mana nak buat. Minimum lah dia macam mana buat 10,000 setiap bulan dengan online, dengan tak ada produk ni, tak ada produk, tak ada apa. Macam mana boleh create a digital product yang you market dan suddenly you dapat duit tu, dan you boleh buat benda tu berulang-ulang kali. So kita nak buat. Alright, okay. AA dah confirm kacak tak dinafikan? AA dah confirm kacak tak dinafikan. Nombor 2 kacak lepas AA Muhammad the listener. Tak, dia ni memang tak, kita kena buat orang gembira, faham tak? So kita bagilah dia nombor 2, since dia tak nak dia tak boleh beat. Dia macam cuba beat yang dia tak boleh, jadi kita kena bagi dia tahta tu. Tapi dia ni bagus sebab dia tahu kan, so dia tahu tak boleh beat, jadi dia terus ambil nombor 2. Ni adik-adik aku juga. Allahu Akbar, Abang Abu ni belagak betul lah. Dah lah gelap, tapi aku tengok aku makin cerah tau. Tengok ni, adakah kerana memang aku mencari jadi cerah, ataupun mungkin kamera ni dia menampakkan diri aku ni cerah? Aku pun tak tahu. Yang penting aku cerah. Azim jadi brand international, insya-Allah, amin. Alright. Azim Noh, kau nampak tu dia punya page tu kan, dia punya gambar tu dah menunjukkan dia ni international. Cara dia pakai kod tu kan, dengan berdiri dengan confident dia tu, dengan nama dia Azim Noh. Dia seolah-olah macam Rosham Noh tau. Dia dah mula kan Rosham Noh. So Azim Noh dia lebih kurang adik-beradik lah. So dia akan, mungkin dia lepas ni dia dapat tawaran pelakon ke kan, sebab nama tu dah nama pelakon. Nak jadi pelakon tu satu kriteria dia dah pas. Apa nama dia kan, nama dia tu dia dah pas, dah jadi pelakon. Azim Noh kan. Tinggal kena kacakkan diri sikit macam Abang Abu sikit. Kau kacakkan, insya-Allah kau akan dapat jadi pelakon. Jadi itu sajalah, saya rasa kita tak nak sembang. Nanti aku sembang santai terlampau sangat pun tak guna kan. So saya rasa apa yang soalan anda saya dah jawab. I have answered some of your question, most of your question, insyaAllah. So I hope what I have like shared can actually benefit you. And insyaAllah we'll be like meeting you guys again in our AB show at 12 to 1. So don't forget to tune in the same channel. Alright, you're going to like have fun. And then in the evening we are going to have something exciting again, because tonight I'm going to like bring another guest for your 8:45 to 9:15 slot on Sifu hari ini, alright, untuk branding challenge, alright. So we are going to like interview another person. So I'm not going to like reveal who is that person, but he's going to be exciting. He's going to be like wonderful, you know, like he's going to share a lot of wonderful things to you guys. So stay tuned. 8:15 in the night. So these are 3 programs that are going to happen in my page every single day. So don't miss out. Alright, insyaAllah saya doakan semua mudah-mudahan terus Allah rahmati dengan keberkatannya dalam kita menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah, diberikan kasih sayang, diberikan segala-gala kebaikannya untuk kita mengharungi dunia yang penuh dengan fitnah, dengan cabaran, dengan ujian dan sebagainya. Jadi kita dapat mengharungi dengan cermelang dan kita mencapai tujuan kita yang sebenar dengan cermelang, insya-Allah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Alright, saya ucapkan selamat terus berhari raya. Walaupun hari rayanya sangat-sangat best, alright, sangat best. Saya dapat berzoom and all the stuff. Teruskan sifat hari raya tu terus ada, iaitu sifat memaafkan, alright, dan bergembira, ceria dan sentiasa bersedia untuk berperang dengan diri kita. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best